السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس القرآن for the day 7 of Ramadanul Mubarak. This dars will start from the verse 35, chapter 2, Suratul Baqarah. آج کا درس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 سے شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، and remember the time when we said to angels, submit to Adam, and they all submitted, but Iblis did not. He refused and deemed himself too big, and he was of the disbelievers. There are some explanations. First one is about that Allah Almighty said to the angels, submit to Adam. What does it mean? It means that Adam, having become an image of attributes of God, and having attained the rank of a prophet, God ordered the angels to serve him. The Arabic expression usjudu does not mean fall prostrate before Adam, because the Quran definitely prohibits prostrating before anything but God. Verse 38, chapter 41. And a command to that effect could not have been given to angels. The command means prostrate yourself before me as a mark of thanksgiving for my having created Adam. Another thing to be explained is word illa, that means but. Illa is used to signify exception,
Sorry. In Arabic, istisna or exception is of two kinds. First, istisna muttasil, that is an exception in which the thing accepted belong to the same class or species to which the thing from which an exception is sought to be made belong. Second, istisna munkate, that means an exception where the accepted thing belongs to a different class or species. In the verse under comment, the word illa denotes the latter kind of exception, Iblis not being one of the angels. Here is the word Iblis. What does it mean? The word Iblis is derived from ablasa, which means first, his good or virtue decreased. Two, he gave up hope or despaired of mercy of God. Three, became broken in spirit. Four, was perplexed and unable to see his way. And the fifth, he was prevented from attaining his wish. Based on the root meaning of the word Iblis, is a being which contains little of good and much of evil, and which on account of its having despaired of God's mercy owing to its disobedience is left perplexed and confounded and unable to see its way. Iblis is often considered identical with Satan, but is in some cases different from him. Iblis, it must be understood, was not one of the angels, because whereas he has been here described as disobeying God, the angels have been described as ever submissive and obedient. God was angry with Iblis because he too was commanded to serve Adam, but he disobeyed. Moreover, even if there were no separate commandment for Iblis, the one for angels must be taken to exhort to all being, because angels being the custodian of the different parts of the universe, the commandment given to them automatically extend to all beings. As stated above, Iblis is really an attribute name given on the basis of root meaning of the word to the evil spirits opposed to the angels. He has been so named because he possesses the attributes enumerated above, particularly the quality of being deprived of good and being left bewildered in the way, and of uh, despairing of God's mercy. That Iblis was not the Satan spoken of in verse 37, chapter 2, is apparent from the fact that the Quran mentions the two names side by side wherever the story of Adam is given, but everywhere a careful distinction is observed between the two. Wherever it speaks of the being who, unlike the angels, refused, refused to serve Adam, it invariably mentions the name Iblis. And wherever it speaks of being who beguiled Adam and became the means of his being turned out of the garden, it mentions the name Satan.
This distinction, which is most significant and which has been maintained throughout the Quran in at least 10 places, clearly shows that Iblis is different from the Satan who beguiled Adam and who was one of Adam's own people. Elsewhere, the Quran says that Iblis belonged to a secret creation of God and, unlike the angels, was capable of obeying or disobeying God. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. And we said, O Adam, dwell thou and thy wife in the garden, and eat therefrom plentifully wherever you will, but approach not this tree, lest you be the wrongdoers. There are some explanations. The word Jannah or garden occurring in this verse does not refer to heaven or paradise, but simply to the garden-like place where Adam was first made to live. It cannot refer to heaven first because it was on the earth that Adam was made to live. Verse 37, chapter 2. Secondly, heaven is a place from which no one who one enters it is ever expelled. Verse 49, chapter 15. While Adam was made to quit the Jannah or garden spoken of in this verse, this shows that the Jannah or garden in which Adam first dwelt in a place on his very earth, which was given this name on account of the fertility of its soil and the abundance of its verdure. Recent researchers go to show that the place was the Garden of Eden, which lay near Babylon in Iraq or Assyria. Second explanation is about fakula minha. The expression eat therefrom plentifully wherever you will indicates that the place where Adam lived had not yet come under anybody's jurisdiction and was what may be termed God's land, which was given to Adam, who was thus made, as it were, the Lord of all the surveyed. And what is the forbidden tree, Shajara Mamnua? According to the Bible, the forbidden tree or Shajara was the tree of knowledge of good and evil. But according to the Quran, after having eaten of the forbidden fruit, Adam and Eve became naked, which signifies that unlike knowledge, which is source of goodness, the tree was a source of evil, which made Adam exhibit a weakness. The Quranic view is evidently correct because to deprive man of knowledge was to defeat the very purpose for which he had been brought into being. The Quran and the Bible seems, however, to agree on the point that the tree was not a real one, but only a symbol.
because no tree with either of the above characteristics, that is, making a man naked or giving him knowledge of good or evil, is known to exist on the fact of the earth, so the tree must represent something else. Shajara also means a quarrel. Elsewhere, the Quran makes mention of two kinds of shajara. First, shajara tayyiba, good tree, and the second, shajara khabisa, or evil tree, for which see verse 25, chapter 14, and verse 27, chapter 14. Pure things and pure teachings are likened to the former, and impure things and impure thoughts to the latter. In view of these explanations, the verse would signify that Adam was enjoined to avoid quarrels. Second, that he was warned against evil things. Let's go to the next verse. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. But Satan caused them both to slip by means of it and drove them out of the state in which they were. And we said, go forth, hence some of you are enemies of others, and for you there is an abode in the earth and a provision for a time. Here are some explanations. First is about the satanic being antagonist Adam. The first two clauses of the verse mean that a satanic being enticed Adam and his spouse from the place in which they were placed, and thereby deprived them of the comfort they enjoyed. As explained in chapter 2, verse 35, the being who beguiled and brought trouble on Adam was Shaitan and not Iblis, who is spoken of as refusing to serve Adam. So Shaitan does not here refer to Iblis, but to someone else from among the people of Adam's time who was his enemy. The inference is further supported by chapter 17, verse 66, according to which Iblis could have no power over Adam. The word shaitan is much wider significance than Iblis. For whereas Iblis is the name given to the evil spirit who belonged to the jinn and refused to serve Adam, thereafter becoming the leader and representative of the forces of evil in the universe. Shaitan is any evil or harmful being or thing, whether a spirit or a human being or an animal or a disease or any other thing. Thus, Iblis as a Satan, his comrades and associates are Satan's enemies of the truth. Enemies of truth are Satan's. Mischievous men are Satan's. Injurious animals are Satan. And harmful disease are Satan's. The Quran, the Hadith, and Arabic literature are full of instances in which the word Satan's has been freely used about one or all of these things.
The other explanation is about ascending to the heavens alive. The Quran lends no support to the idea of anybody ascending to the heavens alive, for the verse clearly fixed the earth as the lifelong abode of man and rejects the idea that Jesus, or for that matter anybody else, ever went up to the heavens alive. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. Then Adam learned from his Lord certain words of prayer, so he turned towards him with mercy. Surely he is oft returning with compassion and is merciful. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. We said, Go forth, hence all of you. Go forth hence, all of you, and if there comes to you guidance from me, then whoso shall follow my guidance, on them shall come no fear, nor shall they grieve. Fear and grief. Khawf does not fear about the future. Huzn generally relates to the fear about what is past. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. But they who will disbelieve and treat our signs as lies, these shall be inmates of the fire. Herein shall they abide. There is an explanation that Islam does not believe in the certainty of hell, but regards it as a sort of penitentiary where sinners will be made to live for a limited period for spiritual treatment and cure. That is the end of today's dars. Now I'll go to the Urdu portion of this dars. आज का दर्स सूरतुल बकरा की आयत नंबर 35 से शुरू हो रहा है। वयस कुलना लिल मलाइकत इसजुदू लि आदमा, और उस वक्त को भी याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम की फर्माबरदारी करो। इस पर उन्होंने तो फर्माबरदारी की, मगर इबलीस ने ना की। उसने इनकार किया और तकब्बुर किया, और वो पहले से ही काफिरों में से था। यहाँ ये बात नोट करने के काबिल है कि यहाँ आदम को सजदा करने का हुक्म नहीं दिया गया, क्योंकि अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर कुरान मजीद में ये मना फरमाया है कि अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा किया जाए। तो मुराद ये है कि आदम की फर्माबरदारी करो या आदम को पैदा करने की वजह से अल्लाह को सजदा करो। दूसरी काबिल वजाहत चीज ये है कि यहाँ इब्लीस को इल्ला के साथ हरफ इस्तिस्ना के साथ बयान किया गया है। तो ये हरफ इस्तिस्ना दो तरह से होता है। एक इस्तिस्ना मुत्तसिल, जहां मुस्तस्ना को जिस चीज से अलग किया जा रहा है वो किसी और जिन्स में से होता है, और एक इस्तिस्ना मुत्तसिल होता है जो उसी की जिन्स में से अलग किया जाने वाला वजूद होता है। तो यहाँ पर इस्तिस्ना मुनक़ते बयान हुआ है कि इब्लीस जो है वो फरिश्तों में से नहीं था, बल्कि अलग तरह का वजूद था। दूसरी बात यह है कि सजदे का हुक्म सिर्फ
آدم صرف ملائکہ کو دیا جا رہا ہے، تو ابلیس اس حکم میں کیسے شامل ہوتا ہے؟ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ فرشتے اس وقت آ، جو تھے وہ ایک اعلیٰ مخلوق تھے، اور ان باقی مخلوقات ان کے ماتحت تھیں۔ تو جب فرشتوں کو حکم دیا گیا تو اس حکم میں ماتحت جو وجود تھے وہ بھی شامل تھے۔ اس طرح سے یہ ابلیس کو بھی حکم تھا کہ وہ بھی فرما برداری کرے۔ تو ابلیس نے کیا کیا؟ ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے تھا۔ دوسری بات اس میں وضاحت طلب یہ ہے کہ ابلیس اور شیطان دو چیزوں کا قرآن مجید میں حضرت آدم کے تعلق میں بار بار ذکر آتا ہے۔ تو یہاں ابلیس سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، جس میں کچھ نیکی بھی تھی لیکن اس کی برائی زیادہ ہو گئی۔ لیکن شیطانی وجود وہ ہیں جنہوں نے جو مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ ماننے والے اور ان سے دور ہٹنے والے ہیں، اور دنیا میں وہ برائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو ہر برے کام کرنے والا یا برائی کا ذریعہ بننے والا یا دوسروں کو بہکانے والا، وہ تمام کے تمام شیطان کے لفظ سے پکارے گئے ہیں۔ جبکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام یا اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننے والے ہیں، اور وہ اس کے احکام کو کسی وجہ سے ماننے سے دور ہٹ گئے، تو ان ایسے وجودوں کو ابلیس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ تو یہ یہاں بھی اس کے انکار کی وجہ جو ہے وہ اس کا تکبر اور اس کا کافروں میں سے ہو جانا بیان کیا گیا ہے۔ ابا واستکبرا، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کی فرما برداری کرو یا آدم کی وجہ سے اللہ کو سجدہ کرو، تو اس پر ابلیس جو ہے اس کے سوا تمام فرشتوں نے یا تمام مخلوقات نے فرما برداری کی یا اللہ کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کی، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ کافروں میں سے تھا۔ وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور ہم نے آدم سے کہا کہ اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، اور اس میں سے جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ، مگر اس یعنی فلاں درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آدم کو جنت میں ٹھہرایا گیا۔ یہ جنت، جیسا کہ قرآن کریم کی دیگر آیات سے واضح ہوتا ہے کہ کوئی اخروی جنت یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ اسی زمین میں وہ جنت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن مجید میں فرمایا کہ کوئی بھی زیرو یا جو جاندار ہے اس زمین میں، ان کے لیے ہے فیہا تحیون و فیہا تموتون و منہا تخرجون، کہ اسی میں تم زندہ رہو گے، اسی میں مرو گے، اور اسی سے پھر زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی اسی مخلوق میں سے ہیں، اس لیے اسی جنت، اسی زمین میں تھے، اور ان کے اس علاقے کو جس میں وہ تھے جنت کے نام سے پکارا گیا۔ لیکن جب وہ ان کو وہ ایک بہکاوے میں آ گئے تو اس جنت سے وہ نکال دیے گئے، اس جنتی ماحول میں سے وہ نکال دیے گئے۔ اور شجرہ کے معنی درخت کے بھی ہوتے ہیں، شجرہ خبیثہ اور شجرہ طیبہ، قرآن مجید میں دو قسم کے خاندانوں کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو کسی خاندان سے جو کہ اچھی صفات کا مالک نہیں تھا، اس سے تعلق نہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور شجرہ کے معنی جھگڑنے کے بھی ہیں، تو مراد یہ ہے کہ کسی جھگڑے میں مبتلا نہ ہونا، تو یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، لیکن ہوا کیا کہ آدم اور حوا کو شیطان نے بہکا دیا۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ شیطان نے اس درخت کے ذریعے ان دونوں کو ان کے مقام سے ہٹا دیا، اور اس طرح اس نے انہیں اس حالت سے جس میں وہ تھے نکال دیا، اور ہم نے انہیں کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں، اور یاد رکھو کہ تمہارے لیے ایک مقررہ وقت تک اسی زمین میں جائے رہائش اور سامان معیشت مقدر ہے۔
फ़तलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमात। इसके बाद आदम ने अपने रब से कुछ दुआया कलिमात सीखे और उनके मुताबिक दुआ की, तो वो उसकी तरफ फिर फजल के साथ मुतवज्जे हुआ। यकीनन वही बंदों की मुसीबत के वक्त बहुत ही तवज्जो करने वाला और बार बार रहम करने वाला है। तो अल्लाह ताला ने उस हालत से निकालने के लिए खुद ही कलिमात या दुआएं सिखाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो दुआएं की, तो अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह ताला तो तौबा को कबूल करने वाला है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी इस तरह से अल्लाह ताला ने कबूल की। फ़तलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमात। इसके बाद आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीखे और उनके मुताबिक दुआ की, तो वो उसकी तरफ फिर फजल के साथ मुतवज्जे हुआ। यकीनन वही बंदों की मुसीबत के वक्त बहुत तवज्जो करने वाला और बार बार रहम करने वाला है। कुल नहबितु मिनहा जमीअन। हमने कहा तुम उस सब उसमें से सब के सब निकल जाओ। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन। फिर याद रखो कि अगर फिर कभी तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत आए, तो जो लोग मेरी हिदायत की पैरवी करेंगे उन्हें ना कोई आइंदा का खौफ होगा और ना वो साबिका कोताही पर गमगीन होंगे। तो खौफ का लफ्ज जो है वो बिलुमूम आइंदा के अंदेशों के लिए बयान होता है, और हुज़न जो है वो माजी के अमाल पर अफसोस करने या गमगीन होने के लिए इस्तेमाल होता है। वही माने यहाँ पे हैं। वल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। और जो लोग कुफ़र करेंगे और हमारी आयात को जुटलाएंगे, वो ज़रूर दोज़ख में पड़ने वाले हैं, वो उसमें रहते चले जाएंगे। आज का दर्स ख़त्म होता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।